смотрите, вот металлический ртуть. Значит, этот металлический ртуть даже при закладывании, например, это не вредно, вы понимаете? Это так преподносит, что вот этот ртуть так вредно. Даже в российском журнале написано, что это... Смотрите, она не вредна. Ни грамма радиации нет. На Боингах транспортировка ведется с самолетом. Если грамм радиации было бы, да, даже близко к самолету не допустили бы. Поэтому это соединение ртути вредно. Поэтому вот этот металлический ртуть не вредно. Здесь люди работают более 40 лет и более 100 лет живут здесь. Более 70 лет мы же здесь работаем. Даже последние 20 лет даже ни одного ртутного болезни не было в Хадеркане. Нет, как сказать, учета. Поэтому, ну вот, пожалуйста, вот плотность такой большой, что металл плавает как щепка здесь. Вот смотрите. О, как сальто делает даже. Well, here we've got 40 kilos of mercury. Just thought I'd photograph or video what it looks like, which is quite weird and wonderful to put your hand into it. Really weird. As you can see, it's marvellous qualities. Yes, I know it's very toxic, but I'm going to wash my hands very shortly after taking this video. So there you go, that's what 40 kilos of mercury looks like. Swishing around. Marvellous stuff to play with.
You can still see it spins quite quickly. It's because it is still able to push on the mercury. And this battery, of course, moves a lot less than the mercury does because the mercury is just so heavy. But holding it in place, it does still shoot it off. And actually, let's try putting the battery down farther. Ah, see? Once it is submerged in the mercury, instead of shooting off to one side, the mercury actually is able to continue to rotate all the way around. For the final test, let's put this device down on some conductive aluminum foil and see if it moves. Nope. So it really needs to be the mobile mercury. Hope you enjoyed. I'll see you next time. And a pool of liquid mercury. Now watch what happens if I lower this down into the pool of mercury. And I'm going to hold on to it here. Just kind of touch the surface. Look at that. The mercury shoots off that way. Now, watch what happens if I let this go. Isn't that lovely? It's like a little boat just motoring its way across the pool of mercury. I love the sound it makes too. And if I take one of the magnets and flip it around, you'll see what happens. Now it just spins like this. How about that? I think we got this for making horseshoes and stuff back when we had horses. So let's set it in here and see if it floats. Okay, it doesn't seem to want to stay upright. Let's let it tip over. There it is. It's floating. Look at that. The iron anvil floats because mercury has a density nearly twice that of iron. In fact, due to the density ratios, the iron actually floats better than wood does in water. That it can like get underneath of and cause to flush out. That's an interesting result. So I guess the question now becomes, could I actually clog a toilet with mercury? I have here a whole flask of mercury. Let's see what happens when I tip it in. There it is, I plugged the toilet with mercury. As you can see, some of the mercury is actually coming through. A little bit of time there. So the weight of the water seems to have pushed the mercury out, but none of the water is actually making it through. So it appears that the mercury has stopped dripping out. Let's see how much is in here. It's probably 10, 15 pounds of mercury that made it through. Alright. Now I've got these plungers here. Let's see if I could actually use a plunger to push the mercury through. It appears to sort of work. Let's actually try this other plunger and see if it does any better. Oh man, that's heavy. Alright, so it appears like I can get most of the mercury to go through by using the plunger, but I cannot get it all to go through. So there's all the mercury. I've recovered it and I've removed most of the water from it. You can see there's still a little bit of water in there from the droplets floating on top of it, almost like oil floats on top of water. Which makes sense because mercury is 13 times heavier than water, and it doesn't mix with it. And I've saved all the water that I was using over here. So now I'd love to flush this toilet using
mercury instead of water, but unfortunately it's going to require more than one flask of mercury, which means I'm going to have to go to the shed and lug down another one. Why did I do this so far from the shed? Whew. So there's another flask of mercury, and these things are heavy. There's 76 pounds of mercury inside of it, but the steel flask also weighs another 10-15 pounds. So this is like 90 pounds here. So there's 2 flasks of mercury. Now I could probably lift it up to the toilet here. I am strong enough, but you know, I wouldn't want it to spill from this height. It'd probably splash all over the place. So here we go. Just gonna pour this in a cup at a time until I filled it up to the water mark. So there's actually a bit of a problem that's developed. You see, when I put the mercury in, it lifts this up and the mercury just goes straight to the toilet. See, like this? So I actually thought this might happen, so I brought along a chunk of tungsten here that I'm going to use to weigh this down. See, tungsten's actually heavier than mercury, so hopefully the weight of the tungsten will hold that down long enough for the mercury to hold it down on its own. The tungsten bar seems to have done the trick. Well, you can see some of the mercury went down into the bowl, which I guess is good because water does that normally. But unfortunately, it means I didn't have quite enough mercury to bring it all the way to the water line. Looks like I'm going to have to haul yet another flask of mercury down. So here's the last of flask number 3 going in. Fortunately, it looks like I built the toilet strong enough to hold the weight. I'm actually going to drop this piece of gold down into the mercury. You see, just like the lead bullet, gold is very dense and hard to move with water. In fact, it's twice as dense as lead is. In fact, if I put the lead bullet on top of the mercury, you can see that it floats, whereas the gold sank right through. Okay, we're ready. Oh, it's heavy. In fact, I can't get it to go up. I'm gonna have to pull with the string, I think. Oh, I feel like I'm gonna break something. It's not going. The weight of the mercury is holding it closed now. I'll have to think of something. Let's see, do I have any cuts on my hand? I think I'm good. Let's just reach in there and do it. There it goes. Whew, that was violent. See how much this thing shook around? Oh my gosh. But it flushed through. Alright, let's rinse my hand off in the bucket here. Let's go turn off those cameras. So it looks like I actually did break that chain. You can see here. I must have pulled on it so hard that it opened the links, and then it just kind of floated apart. Shows you how much pressure the mercury was pushing down on this with. I mean, the tungsten bar here only weighs 2 pounds. That wouldn't have done it. Let's pull this out and see what we got in here. I see a lead bullet floating. If I can catch it. Here we go. It's coated in mercury. Let's set that up there. Let's see if I can find that gold bar. See if it even pushed it through. Oh, there it is. Right there. There's the gold bar. So here's my gold bar. It appears that I've turned it into a silver bar. But that's an easy fix. All I gotta do is put it into a flask of nitric acid. Just like that. This video is not being sped up. That's happening in real time.
Just that very thin coating of mercury gets eaten away with the nitric acid very quickly. There we go. There's our gold bar back. Ртуть начинает вращаться, как это происходит в гироскопе, и возникает подъемная сила. Наэлектризованная... Всем привет! А что если я скажу, что один из приборов, который стоит у меня сейчас на столе, был запрещен в Советском Союзе? Это вот такой вот прибор. Он содержит, это сразу говорю, Хайпанем немножечко. Немножко хайпанем. Это не тот прибор. Похожий. К сожалению, мне не удалось его найти, как мне рассказали об этом приборе. Он похожий. Это был двигатель, который содержал ртуть. Можете себе представить? В якоре было частички ртути. Я не знаю, сколько там было ртути, потому что это был засекреченный объект. Это все 4 прибора, в которых содержится ртуть, пары ртути. Подробное описание странных летательных аппаратов древности, напоминающих по своим техническим характеристикам современные НЛО. В этом индийском трактате было рассказано о виманах, которые летали на ртути. Все мы знаем, что ртуть в советское время особенно, в Европе и в Америке использовалась везде. Я только что показал масенькую часть приборов, в которых содержится ртуть или ее пары. Также была использована в советское время в радарах и в частности для засечения самолетов вражеских красная ртуть, которой якобы не существует. Я уже говорил, ртути красной не существует, но статья за попытку покупки красной ртути есть. Так вот, если использовать ртуть в двигателях, она придает им особую способность, можно так сказать в кавычках. Не только красная ртуть, но и обычная ртуть металлического, блестящего серебристого цвета способна взаимодействовать с магнитным полем и ускоряя таким образом вращение ротора или якоря, в зависимости от того, какая подвижная часть. Понимаете, да? По этой причине в Советском Союзе было запрещено вести исследования в направлении ртуть в двигателях в любой конфигурации. Большая часть виманов, то есть космических кораблей древности, описанных в виманике Шастра, летали на двигателях, в котором присутствовал ингредиент ртуть. Так что также очень часто ртуть использовали в качестве лекарства. Не только как в качестве использования в двигателях или в философском камне, но также в качестве лекарства в древние времена ртутью лечились. Так вот. Значит, одно деление 50 грамм. Вот это полкило. Килограмм. Это маленькое. Это маленькое, показывает миллиметры. Значит, вот, сейчас сообразим опять. Значит, по кругу это килограмм, да? Раз круг. Ой, да, по кругу это я сейчас скажу даже больше. Полкило, вот он килограмм. И килограмм еще умножить на 5 кило по кругу. Ясно. Вот, вот это максимум сегодня. Хватит его? Нормально. Нормально, хорошо. Знаете, это старые глушки тут остались. Я ковыряюсь иногда. Когда металла нет. А это я использовал просто как для подрессоривания, чтобы поперечные колебания пружины просто, да. Вот. Это штоководы, потому что если эта штука на мотор подается там больше 50 ампер. Вот. Гироскоп переменного радиуса.
Спартак Михайлович. Да. Надо понимать, что вот там такой же принцип. Особенно здесь. Спартак Михайлович, она покрашена, на самом деле это пластик, да? То есть для выполнения более качественной работы надо металл. Вот здесь вот очень прочный металл, чтобы не вот здесь не выжимало. Я согласен за один квартал, но при испытаниях будет стоять рядом. Я не об этом. Я говорю, что конструкция сделана исключительно за счет средств автора. И из того, что было под рукой. Поэтому тут строго судить. Цвет это краска, на самом деле это пластик. И здесь вот конус расходится, дальше конус сходится. Это магнитная подвеска. Так, включаем, да? Примерно, больше килограмма чуть-чуть. Ну, поговорим. Это определяется конструкцией. Больше ничего. Вот это самое большое. А сейчас вы хотите показать, что изменить полярность, изменив направление вращения? Не получится. Вы получите? Направление вращения будет то же самое. Но я могу сделать... Подождите, вы меняете полярность, направление вращения меняется справа налево. Да. Но тяга все равно остается. Да, то, что вы называете тягой, оно остается. Да, это положительный, там будет еще более мощно. Вот что интересно. И когда я понял, в чем дело, я расстоялся. А генштабовцы именно за это и зацепились. И было очень интересно. Ой. Ну что, поехали. Богом, вперед. Некоторых пределов, а если выпустить, должна вернуться стрелка на ноль. Это вот говорит постоянная тяга 2 килограмма. 2 килограмма. Super vortex. That's crazy. Не забудьте подписаться на канал.